Hello everyone. We will have a short introduction to cultural studies. We had already discussed some of the terms that are relevant in cultural studies. I remember asking you about the degree MA projects that you would have referred to, that you would have done during your degree days. More works were concentrated on films, theatre, street theatre, music, paintings, etc., rather than focusing on text as fiction or non-fictional books as such. So this is something that you can relate to the influence of cultural studies. That is, anything and everything can be a text. Hopefully, after a few years, instead of English department, you will have cultural studies department. And your junior batches, they have a paper on popular literature and culture, where they have to study Harry Potter, Tintin comics, even Bob Dylan's Blowing in the Wind. So they have music, comics, storybooks to learn. So coming to the term cultural studies, let us take the key term, culture. What is culture? Culture, traditionally, it's a Latin word which means to cultivate. കൃഷി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So in modern times, it has evolved to mean any human endeavor to make something, to create something. So that is how the term has evolved in the recent times, where we refer to culture as something that something or anything that humans create. So it could also be referred to as a way of life. See, culture in biology has one meaning. In social sciences and humanities has yet another meaning. നമ്മൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും in biology. Whereas in social science and humanities, we refer to this aspect of human endeavor, anything that humans create, whether it be a film, a painting, or maybe a song, music, or maybe a pottery, an artwork, anything that humans create. So it could mean the habits, customs, practices, artifacts, beliefs that a society or a community follows. We often speak of Kerala culture. അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കൾച്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. So it has a custom or a practice or a habit which defines a peculiar community or a group. So it could be defined as a way of life. Then, what are the aspects that are included in culture? We speak of food habits, fashion, even our ways or means of transportation, etc. Okay. So, another important aspect of culture is never static. It keeps on changing. ഈ പണ്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്സ് കേരള കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ബർമുഡ ടൈപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് മുണ്ടുടുക്കാൻ മറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? പക്ഷേ it has become a part of culture, Kerala, at least in cities nowadays. So, what is acceptable as culture? What is not acceptable? What is not recognized as respectable as culture? It keeps on changing. See, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള കൾച്ചർ ഇതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, so what is it that defines culture? It depends on time, maybe a point of time, geographic regions, അല്ലെ? ഇപ്പം ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് തൊട്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വരെ എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൾച്ചർ. നമ്മൾ സോക്സ് ഇടുന്നത് ഈ പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ വന്നപ്പോൾ അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറായി. അല്ലാതെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു സോക്സ് ആൻഡ് ഷൂസ് എന്നുള്ളത്. മേ ബി പാർട്ട് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആ സോക്സ് എന്നുള്ള സംഭവം വന്നത്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് it was never part of our culture. So there is climate, geographic region, time.
ethnic group, social convention, norms and laws that determine culture. So this is something that changes with time. Culture as such is never static. It keeps on changing. Culture is never stable. And often we can see that culture is a contested field. അല്ലേ? എന്താണ് കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള കാരണം we tend to give new meanings, we interpret, we evolve. Men evolve. So our concepts, our perspectives, everything changes with time. So culture too changes. Another important idea regarding cultural studies or culture is that we can define cultural studies as various ways of understanding culture, as ways of life, and also how particular objects acquire meaning and value in society and community. We'll come to that. So you would have heard of popular culture or mass culture. That is the culture of the masses. See, why is it that, okay, maybe let's take an example. Popular culture, mass culture. You would have heard of art cinema, a film by Adur Gopalakrishnan, as well as you will have films by Lal Jose, Vaishak. Take Drishyam, for example. That is part of mass cinema or popular cinema. And art cinema has another value. It's similar to popular music and classical music. Popular music is opposed to classical music. So when we refer to culture, culture of a particular community, always it is that of elite members of the society. It was believed that true culture is of the elite members of the society. So who forms this elite class? There are always the wealthy section or the minority section of the society. It is with them that the power resides. So their culture becomes the dominant culture, the mainstream culture. Okay. So what about the rest? What we term as popular or mass culture? See, there is always this distinction between high culture and low culture. Why is it that you have to study Shakespeare and not Chetan Bhagat? Why is Sidney Sheldon or maybe Agatha Christie not included in your syllabus? So there is a certain politics behind this. Cultural studies as an academic discipline looks into this politics of culture, the process in which this distinction between high and low happens. Okay, this is what cultural studies is interested in. And also, you have to remember, I told you, culture, mainstream culture was always attributed to the elite class or the wealthy section of the society. This is what Karl Marx told. Remember the base superstructure? According to him, it was, see this one, base is the economy, superstructure is where the culture part resides. So the argument of Karl Marx was that those who possess economic power also possess cultural power. All other practices are considered low. So culture of a few are being accepted as high culture. So that means the other cultures or the popular culture is something culturally backward. So this aspect is called the politics of culture. ഈ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അവർക്ക് കാശുണ്ട്, അവരാണ് വെൽതി, അവര് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഹൈ കൾച്ചർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മാർക്സ് സെഡ്, the base of everything is money, economics. So this economy determines all the other superstructures, including family, government, religion, education, culture. Okay, so in academics, cultural studies, the interest of cultural studies is how this is done. How culture divides people into thinking this is acceptable, this is not acceptable, this is respectable, this is not respectable.
So this aspect of culture, this politics of culture, see, this is what happened in colonialism too, in imperialism too. Culture was used to divide and subjugate people. അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? There was forceful subjugation, but other than that, they made us believe that your culture is inferior, ours is superior. So this is where the politics of culture resides. So we were made subjugated, or we were made submissive to the British rule just because of this cultural imperialism. So, in academics, as I told you, why are only certain authors prescribed for syllabus? Recently, in the UG syllabus, I found a few new authors in the list. They're not much great authors. So I wondered why their texts were included, and I inquired about it to some of our senior teachers. And the reply I got was interesting. The explanation I got was that they're very powerful, influential people. They were able to influence the Board of Studies to include their works as part of the syllabus. So this is exactly what cultural studies looks into. What was the process of this division or this distinction between high and low? So coming back to cultural studies. Cultural studies is an academic discipline started as Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies. It was in the 1960s that BCCS as an academic discipline started for the study of cultural studies. And the main proponents were Raymond Williams, Richard Hogarth, and Stuart Hall. So the specialty of 1960s was that there were a range of new movements going on, feminist movement, gay movement, and there was this popular culture, entertainment field, entertainment industry was flourishing with TV, music, and all. And Richard Hogarth and Raymond Williams, they were from a working class background. So they actually wanted to resist this kind of dominant culture. Why are not low or maybe the popular or mass culture considered low? So this triggered the concept of uh, cultural studies as an academic discipline. So Marxism and post-structuralism were the two main theories that influenced. We'll look into that. This is Raymond Williams, and this is Richard Hogarth. And you have to study Stuart Hall's essay. This is Stuart Hall. So coming to the power culture relation. See, cultural studies argues that culture is about the meanings a community or society generates. As I told you, only the wealthy people, the practices or customs followed by wealthy people were considered as high culture. So it definitely means they are the powerful ones where power is related to culture. Then, see, cultural studies you can look into, as I have told, it is interdisciplinary. Like we speak about the food habits, we speak about the entertainment industry, music, films, clothing. So almost each and every aspect of life is included. So it is very much interdisciplinary, theoretically too, because it puts into Marxism, structuralism, modernism, postmodernism, all the feminism, queer, postcolonialism, structuralism. See, each and every uh, theory or theoretical aspects can be analyzed in cultural studies. So it is interdisciplinary in all the aspects. So just let's take one example. We often attribute pink for girls and blue for boys. And not only that, we often gift
dolls to girls. Dolls are given to girls, girls being more delicate, soft, gentle. Usually, soft toys are given to girls, and see, it is not forcefully given. It happens. അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോ ഫോർ പിങ്ക് കളർ ഡ്രസ്സ്. അത് എടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, only pink color dresses are being അല്ലെങ്കിൽ toys are being, ഇപ്പോൾ ഡോൾസ് ആണെങ്കിലും are being produced by the I mean industry. ഓക്കെ, അവർക്കെല്ലാം വരുന്നത് പിങ്ക് കളറിലാണ്. നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഗേൾസിനുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങൾ വരുന്ന പിങ്ക് കളറിൽ. സോ വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക്. ബോയ്സിനുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ്. ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം, സ്കൂൾ ഗോയിങ് കിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ബോക്സ് അവഞ്ചേഴ്സും സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോയ്സിന് ബ്ലൂ കളറിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ദിസ്, ആൻഡ് ഗേൾസ് വിൽ ഹാവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാർബി ഡോൾസ് or maybe any kind of animated characters, maybe from Frozen അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് they will have pink color shades. So this is there. So what happens is dolls or maybe the pink color being attributed to girls, there is this implicit meaning that girls are delicate, soft, gentle, or maybe the feminine qualities to be inculcated are so and so. But boys, they should be tougher. Maybe അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്കുള്ള എന്താ ടോയ്സ് എല്ലാം ടൂൾസ്, കാർ, JCB ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. So these discourses we understand are patriarchal based on gender difference. ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. Why is it so? Cultural studies looks into that. Okay, so first one is the main argument or the main base of cultural studies is that culture itself is a product. Okay, so culture is something that is not natural, it is produced. Culture is a product that is made, marketed, and consumed. How it is being done എന്നുള്ളതാണ് cultural studiesന്റെ main ഒരു area. Okay, അല്ലെങ്കിൽ the focus area. So one important thing is cultural studies argues that culture is a product that is made, marketed, and consumed. And this culture includes everything that happens in daily life, right from food, entertainment industry, whether it be advertising, every aspect of human life falls under this culture. So culture is a product that is made, marketed, and consumed. Then cultural studies is interdisciplinary, and culture is very much related to power. See, politics of culture is what the focus of cultural studies. And another aspect is culture as a product, culture related to power. It always requires representation. See, whether it be the dress that you wear, whether it be modern dress, or maybe where we follow maybe Onam, or the rituals of maybe part of our culture, we follow certain rituals. It could be part of our religion, but they all require representation in one form or the other. It could be through language, it could be through some icons or symbols. So for example, in older times, we have coins. അല്ലെ, ഇപ്പം ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാശ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ കോയിനിൽ if we have the imprint of a king or a queen that represents our geographic region, our country, our nation, തിരുവിതാംകൂർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. So it is actually, the coin represents a sort of our culture. We have oral songs, ഇപ്പം മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടുമ്പോൾ in one way we are representing our culture. Similarly, so each and every time period had this type of representation. Only thing is it varied. And another aspect is that see what I told you, mediated representations. Everywhere there is a medium. Only thing is that medium has changed from the past times to the present time. Okay.
Then whoever controls the medium controls culture. See, for example, you have magazines, newspapers, even the media. ഈ 8 മണിക്ക് വരുന്ന എന്താ ചർച്ചകളുണ്ടല്ലോ. How is a news presented before you? Like whoever controls the medium controls culture. ഒരു ന്യൂസ് പല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് വരുമ്പം വി ഓഫൺ ഫീൽ അല്ലെ ദ ഗിൽറ്റി ഇസ് നോട്ട് so guilty, അല്ലെങ്കിൽ what we believe to be a victim is not so innocent, or maybe the other way around. So this mediated representation, it could be through language, it could be through visual signs. So every time whoever controls the medium controls culture. So that is how culture is related with the medium, how it is being represented. Then you have cultural studies is a form of resistance literature, in the sense dominant culture is being questioned every time. Okay, so it is like a rebel. Why is Agatha Christie not included in the syllabus? It makes you think. It's actually a critique of what is perceived as the dominant culture, and in a way it is anti-capitalist because it is based on the foundations of Marxism. So it is anti-capitalist. Then another aspect is that we often refer to consumers of culture. Anything is being produced and consumed. Here, this production and consumption is not only of material things. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. Here, we are consumers of ideas too. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തതോ ആയ കാര്യമല്ല. പല തവണ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വി ഓൾറെഡി നോ അല്ലെ, ഇന്ന ബ്രാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് അവർ റീസൺസ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ത്രൂ എനി അതർ വിഷ്വൽ സൈൻസ്. യു ഹാവ് certain ideas or imagination about the product. ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആകും അല്ലെ. ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി യൂസ് ചെയ്താൽ വെളുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആകും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലതവണ ബീങ് ഫെയർ ഇസ് സംതിങ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ദി സൊസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ഫെയർ ഇസ് സംതിങ് ഇക്വലന്റ് ടു ബീങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളൊരു നോഷൻ പണ്ടേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ബൈ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഐഡിയാസ് ടു. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വി ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് മെനി അതർ തിങ്സ് വിതൗട്ട് ഈവൻ സീയിങ് ദം പേഴ്സണലി. അല്ലെ, ഇപ്പം മൊണാലിസയുടെ പെയിന്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വാൻഗോഗിന്റെ സ്റ്റാറി നൈറ്റ്, സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ വി ഹാവൻ സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ. അല്ലെ, ഒറിജിനൽ വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് വി ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്. കാരണം we get to share these ideas. We are not only consumers of material products, but we are consumers of ideas too. So this is what I told you. Cultural studies deals with how the product is mediated. There is this process of imagination through which consumption occurs. We often refer to sign, signify. Do you remember, right? So sign doesn't require a product. You consume not the product but the values associated with it. For example, you have national flag. The national flag evada kandalum we have that patriotic feeling. We are Indians. The evada kandalum adana adinte meaning. Adiloru maattam illa. So it doesn't require an explanation. Okay. So similar is the case. Ipo ningal McDonald's inde symbol M alle adu evada kandalum you know what it is, what it means. So this sign is being reinforced in your mind. Repeat value ആണ് അല്ലെ. എവിടെയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതവണ കണ്ട് it is being embedded in your mind. Okay. Then some of the major terms that you should know with reference to cultural studies. One is ideology. You know this picture. This is Karl Marx. So Karl Marx, what he stated was, ideology is the social determination of ideas by material conditions. See, ideology ennu parayunnathu
It is determined by your material conditions, who you are, what is the work that you do, what are your conditions of labor, where you live, how much is your salary, whether you have any savings, your health benefits, your conditions of living, how your everyday life is. This determines every other aspect of you. See, ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് ലെക്സ് ആവണോ ചന്ദ്രികയാവണോ അതോ ഡവ് ആവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ വരുമാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി വിശ്വസിക്കണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മൈ ഇൻകം. Everything is based on this economical status, financial status, your fashion, your belief system, ideas, faith. See, that is what culture is. So മാർക്സ് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് or your income determines your everyday life, your faith, ideas, beliefs. So ideas, they have a material foundation. There is this intrinsic connection between economic base and how people react എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം വരുന്നു. So this is what Karl Marx spoke about ideology. Okay, the base determines the superstructure. Economy determines your culture. So what he meant is that, see, ഒരു എന്താ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൊഴിലാളി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിലാളി എന്നും ലേബറർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈസ് ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, the profit goes to the മുതലാളി only. Okay, but he never understands this, that he is being used or he is being exploited, because he believes this is natural. This inequality is something beneficial for him. കാരണം മുതലാളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവന് എന്താ ഡെയിലി സാലറിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവന് കൊണ്ടുവരുവാണ് അല്ലേ. ലേബർ ക്ലാസ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെയായി തുടർന്ന് പോകണമെങ്കിൽ they should have this feeling, that is അവരുടെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ there is this ideology that works. So dominant class reinforce their domination through cultural practices. Here this ideology works as a mask or a barrier. So ideology is something that naturalizes this inequality. We often refer to it as false consciousness. Marx called it false consciousness. So it is a system of ideas, values, or beliefs according to which we perceive the world, where this exploitative relationship is naturalized. See, ഒരു ജെൻഡർ, ഇപ്പൊ ഫാമിലി എടുക്കുക, ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വേണം എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ, ഗൃഹനാഥൻ, ഹി ഈസ് ദ ഹെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഹാസ് ടു ഡു ഓൾ ദി ഡെയിലി ചോസ് ഓഫ് ദി ഹോം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് ബീങ് നാച്ചുറലൈസ്. അമ്മ വേണം അടുക്കളയിൽ കയറാൻ, അമ്മ വേണം എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ, അച്ഛൻ വേണം എന്താ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ. ഇതാണ് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്താ നമ്മൾ നാച്ചുറലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയോളജി ഓഫ് ജെൻഡർ that is happening in family. Take the case of capitalism. അവിടെ എന്താ മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവിടെ എന്താ capitalist ideology is being practiced. Working class or bourgeois subaltern ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് this capitalist bourgeois. The ideology of capitalism works. Okay, think of colonialism. So the natives and Europeans are the dominant group. The subalterns or the voiceless are the natives. Ideology of capitalism work. Okay, so this is how ideology work. ഇനി ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാർക്സ് ആണ്. When it came to Gramsci, see, Gramsci, Althusser, they are all Marxist philosophers, including Marx. So Marxist philosophers, but Gramsci said, see, there are two spheres, political sphere as well as civil sphere. At the political sphere, we have the law policy makers like military, judiciary, etc. The civil sphere, it included the much lesser
things like church, family, education. So he said the ideology is not absolute every time. Ideology need not be necessarily imposed by the state. ഈ തലയിൽ തോക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യടാ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഐഡിയോളജി. Not with gun or threat of imprisonment, but it happens in other way too. That is through hegemony. The hegemony എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how ideology is being channelized through subtle means. ഇത് വളരെ സട്ടിലായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ, ചേർച്ച് വഴിയൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹെജ്മണി. സോ വി ബിലീവ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നാച്ചുറൽ, ദിസ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ, ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഹെജ്മണി. So hegemony is actually ideology that works through consent, not through coercion. ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, consent and coercion. coercion എന്താ? ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യം. കൺസെന്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ വേണമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ we give 100% consent. So Gramsci says hegemony is ideology in effect, but it's the nexus of all the material ideological instruments through which dominant classes maintain their power. So hegemony of the dominant class is maintained through coercion and consent. That is what Louis Althusser pointed out. He said, yes, this happens, but at two levels. He spoke of repressive state apparatus and ideological state apparatus. ഗ്രാംഷി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കുറച്ചും കൂടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആക്കി. സി വൺ സൈഡ്, ഇപ്പം മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടുമെന്നോ, മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്നോ ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു, അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ ട്രാഫിക് റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ ഫൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഡു, അല്ലെ? ഒരു കൊയേഷനാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു ജയിലിടും, ഇല്ലെങ്കിൽ തല വെട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാ? Could either be government, the judiciary, court, police, military. So Althusser said, see, there are two ways in which ideology percolates down. One is through repressive state apparatus, which includes judiciary, court, police, military. Forcefully, നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്. The other is through civil organizations. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചർച്ച് ആവാം, റിലീജിയൻ ആവാം, ടെമ്പിൾ, എനിത്തിങ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാമിലി. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അമ്മയാണ് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കഥ, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളായാലും ഇങ്ങനെ വേണം, ആൺകുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ദിസ് ജെൻഡർ റോൾസ് ആർ ബീയിങ് assigned in a story that you read as a child, maybe to a KG kid, a story that says mother is a homemaker and father is the one who has to work എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ this should be so എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് കൺസെന്റ്, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അച്ഛനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി through church. So there are civil organizations through which ideology percolates down. So this is the invisible set. ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, വളരെ സട്ടിലായിട്ടാണ് അല്ലെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ, എന്താ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0 സൈസ് ആയിരിക്കണം, സ്ലിം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തിട്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലൂടെ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടേ പിള്ളേര് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിഗറിലുള്ള സ്ത്രീരൂപങ്ങളാണ് ആസ് മോഡൽസ്. സോ ദേ ടെൻഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടി, നത്തിങ് എൽസ് ക്യാൻ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻവിസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് things happening which is part of ideology. So Gramsci said this ideology can happen in two ways, by coercion and consent. And consent is the most effective way by which hegemony works. Okay, so hegemony is how
ideology works in a subtle way or invisible way. Okay, so this is ideological state apparatus and repressive state apparatus as explained by Louis Althusser. Next is agency. The term agency. What is agency? See, agency is actually our power to determine our action and life. അല്ലെ, ഇപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഓർഡൈൻഡ്. നമുക്കുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും എല്ലാം തന്ന് ഇന്നതേ എടുക്കാവൂ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഏജൻസി ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് അല്ലേ. We believe we have agency, but actually we don't have much. Agency is the power to determine our actions or decisions in life. Okay, so that is agency. People who lack the power to determine their lives and future, they are said to lack agency, which we call as voiceless, subaltern. Okay, and another important term that you have to know is interpellation. See, namala through ideology, subjects are being constructed, which Althusser terms interpellation. See, woman, after this ideology of gender, is interpolated as a good girl, a daughter, mother, wife, and we are made to believe these are her natural roles. Okay, so there the woman is interpolated. We are forcefully made as subjects by this ideology. We have this predetermined set of roles. We feel we are choosing them, but no. Everything is preordained and we are forced to choose certain choices that are only available before us. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ, എല്ലാം ജഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ വുമൺ അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് ജോലിക്ക് വിടുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇന്നിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മാറി. വുമൺ ഷുഡ് ഗോ ടു വർക്ക്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷീ ഷുഡ് ഡു ഓൾ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഹോം, വെദർ ഇറ്റ് ബി കുക്കിംഗ്, വാഷിംഗ്, ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും. സോ ആ ഒരു സാക്രിഫൈസിന്റെ രീതി മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഷീ ഹാസ് ടു ജഗിൾ ഓൾ ദ റോൾസ് and she is termed as super woman അല്ലെങ്കിൽ mother. She has this multitasking അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്ത് again we are interpolated as the super woman. So this is interpolation. Okay, then another important term is discourse. Actually we should have started with the term discourse. What is discourse? Discourse, as I have told you, could mean anything. Anything and everything. Discourse, it could mean just an act of speech. It could mean writing. It could mean conversation. But in cultural theory, discourse indicates specific context or relationships involved in what do you say? Discourse is a context of speech, or could be representation, could be knowledge, understanding, etc. See, for example, when we speak of the discourse of law or discourse of psychiatry, you can say, see, നമ്മളിപ്പോ ലോയില് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇയാളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ട് ഓഫ് സീയിങ് ഇസ് എൻ എവിഡൻസ്. But what about the discourse of science? Science, because I saw it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റീസണബിൾ ആവില്ല. They require എങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി ഇന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്താലേ അത് അവിടെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് സയൻസ്, പക്ഷെ രണ്ടിലും എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാണ്. ഒരിടത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ, ബീങ് വിറ്റ്നസ്. ബട്ട് ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് സയൻസിൽ ആ കണ്ടതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ എംപിറിക്കൽ ഡേറ്റയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ in simple words, discourse is a context of speech, context of representation, knowledge and understanding. So discourse, it refers to structures of power
that generate particular meaning or identity. It could mean any system of knowledge that produces particular subjects who are subject to control. For example, discourse of psychiatry, I told you. A psychiatrist can define a person as normal or abnormal based on the discourse of rationality. A doctor can determine a person or decide whether a person is sick or normal or maybe healthy based on the discourse of health. So that is in cultural theory, it is a context of speech, representation, knowledge and understanding. Okay, so these are the major terms that you should know, uh, which are very much important in cultural studies. And you would have learned about Michel Foucault. He was the person who has written most about discourses, about the discourse of discipline and the evolution of prison houses, discourse of mental health. He has worked on how these discourses condition people's lives and inform their thinking. So discourse, representation, they are closely related to identity. Okay. So why is culture so much important? Culture is very much important. It's very much related to power. There is this politics behind culture, and it's also closely related to identity. Because we determine an individual's identity and individual's agency to this culture. Okay. So we have seen what is ideology, what is hegemony, discourse, agency, interpellation, then what else? So we have covered almost all the important aspects of cultural studies.